कि एनपीपी पर करप्शन के आरोप लगाइए, ये कहिए कि सेंट्रल की तरफ से, क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी कि एनपीपी भ्रष्टाचार कर रही है, ये भी कहते नजर आए कि सेंट्रल की जो योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से, हाँ ये फ्रांसिस इटू राउंड थोड़ा खोल देना भाई, इटू इटू जो बुल हो गया ये हाँ सब जगह नहीं हाँ अच्छा थैंक यू भाई रॉनी एग्जैक्टली देखिए बीजेपी जिस फैक्टर के साथ बढ़ी थी वो इसलिए काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि बीजेपी की जो राष्ट्रीय नीति रही है हिंदुत्व की वो बाकी राज्यों में तो कमाल करती हुई नजर आई, बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट साबित होती नजर आई, लेकिन मेघालय जिस तरीके से 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बटा है, खासी, जयंती और गारो, यहाँ पर बीजेपी की जो हिंदुत्व की लाइन है वो पूरी तरीके से फिट बैठती हुई नजर नहीं आ रही है। चूंकि ये ईसाई बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर 80-85% की जो आबादी है वो ईसाई है, और ऐसे में उनको ये लग रहा है कि अगर बीजेपी पूर्ण रूप से अगर सत्ता में आ जाती है तो बाकी राज्यों की तरह यहाँ पर करेगी, यानी कि बीफ बैन हो सकता है, नॉनवेज जो यहाँ पर क्योंकि पोक आदि सब कुछ खाया जाता है, तो ये लग रहा है कि ये सब कुछ बैन कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, ये सबसे बड़ी बात है। आज का दिन शिलोंग में हाँ बोलो আর একবার প্লে করছি দেখো একটু একটা অপশন দাঁড়া আমি চেক করছি দাঁড়াও লাইনে থাকো বিরাট বেয়া নেটৱৰ্ক হয় মেছেজ চেছেজ একো বিৰাট বেয়া নেটৱৰ্ক মেছেজ চেছেজ একো পঠিয়াব পৰা নাই ভালকৈ ফোনো নালাগে ভালকৈ তাতে হেৰি এৰনেটখন লৈ আছে আমাৰ এই কেণ্ডিডেটছক পঠিয়াই আছোঁ নহয় বাইক হোৱা নাই নেকি কোনেও আরে কতো হেৰি ৰিপৰ্ট দিছিলোঁ চোৱা নাই লাষ্ট কোনটো পাইছে লাষ্ট কোনটো পাইছে করব বিপিটি ক্যান্ডিডেট রাইট স্যার মারবানিয়ান লিড করি আছে মাওলাইট হ্যাঁ আজটা যাচ্ছে না যদি ওলাই যাওঁ ন ইয়াত আকৌ ভিতৰত তোমাৰ হেৰি ষ্ট্ৰং ৰুমত সোমাব নোৱাৰিম প্ৰব্লেমটো এয়া হয় মই ষ্ট্ৰং ৰুমত আছোঁ আমাক ফটছে সোমাব যাব দিয়া নাই ইয়াৰ পৰা সেইকাৰণে ইট উইল বি বেটাৰ ইফ এৰন গিভছ দ্য লাইফ বেটাৰ ইফ এৰন গিভছ দ্য লাইফ তাৰ লগত DSND আছে তাৰ গণ্ডগোল নহয় মই ইয়াৰ পৰা আৰে ডিজেল নহয় তাৰ লগত DSND আছে কি ডিজেল কিয় ইউজ কৰি আছে এবাৰ ট্ৰাই কৰোঁ ইয়াৰ পৰা ট্ৰাই কৰোঁ কাৰণ তোমাৰ যদি কলটো গৈ আছে খালি কলটো কানেক্ট কৰিব লাগে তুমি এটা কাম কৰা তুমি এটা কাম কৰা শুনা এই বাইক ড্ৰাইভাৰ মানে জেগাটো আহিলে মই আই উইল লুজ আউট অন কেণ্ডিডেটছ আৰু মানে কি ট্ৰেঞ্জ হৈ আছে মই সেইটোও পাত্তা নাপাম বাহিৰত গৈ পেলাই কোনেও একো নাযায় पटाख 5 के 25 बहुत देखो 12-13
এটা আমার দায়িত্ব না। लिया कांग्रेस वालों की बाइक। हाँ, उसको एलएनसी वाले भी मुझे पूछ लो। अरे यार ये ऐसा कोई मैं जानती नहीं हूँ। ये वहाँ पे अमित शाह की रैली में एक ऐसे कहाँ गए नॉर्मल वहाँ पे पार्टी प्रोफेशनल बिहेवियर होता है ना। एक बार उन्होंने वहाँ पे ये कुछ ऐसा थोड़ी कर रहे हैं। तो एक प्रोफेशनल बिहेवियर होता है। अंदर ऐसे करे तो ये गलत चीज़ है ना। नॉर्मल मीडिया के लोग हैं कौन सा तुम्हारी ना दोस्त ना बहन ये क्या तरीका होता है? But Sunil bhai, I should try. Bharat, I'm living Bangla. You must try. You must try. ये तभी मैंने घर के Because ma'am is here. ये क्या बदतमीजी होती है? Who is he? Media coordinator बता रहा BPP candidate. BPP candidate. BPP भी. Okay. BPP. फ्रांसिस, ये कौन है? ये एडिल पाटनर ग्रुप. ले लेता है ना। अच्छा अभी कुछ भी नहीं चल रहा है। বাবার সাথে খেলছো? ছুটি ছুটি। ओ मंडोल खाली हाथ जा रहा है कितना हैं कोई सबको ওর অ্যাডেনো ভাইরাসের টেস্ট করিয়েছিস? মানুষের হাতে দিলে তো হইবে অ্যাডেনো ভাইরাসের টেস্ট করা। না তো স্কুটির মধ্যে রাখি অ্যাডেনো টেস্ট করা, অ্যাডেনো টেস্ট করা। আমি তো অন্য গাড়ির মধ্যে রাখি বাড়ছে, অ্যাডেনো ভাইরাসটা কিন্তু বাড়ছে, জ্বর থেকে নিউমোনিয়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এখনো পুরো নে হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই, पर वो तरीका नहीं था। ভাই তুই অ্যাডেনো ভাইরাসের টেস্টটা করা, আমি কাউন্টিং এ আছি, পরে ফোন করব। আরে করবো ভাই, করবো করবো। ভিপিপি না, বিজেপি ঠিক আছে ভাই, ওকে ওকে, বাই বাই বাই। ভিপিপি कांग्रेस कितने पे अभी? कितना था कांग्रेस? कांग्रेस अभी है 5, एनपीपी 24। 21 से 5 पे आ गए यार। हाँ तो है नहीं कुछ कोई, तो क्या होगा भाई? यार फूल संगमा क्या गया? इनके बाग से फूल ले गया।
with 1771 votes, and Nota
Can you speak in English? I feel that I have received the mandate of my people yet again. I'm so grateful to my people. This means a lot to me, despite the fact that there was a lot of political confusion. Thank you so much, East Shillong. Will NPP gonna form any alliance with BJP? I will not respond to any of those questions right now. Ngin dia kenduk paranong yalam ngin sa ai jing ta api ya ka rai ka bangin sa shim nga kwali kerentang ya ki pat mak lajong namar pat dep declare ya kata ngami no hol. Thank you so much. Ki sitting amile juga NPP kilaran wa kai ka pi rate kana ka performance juga party jo. Kam lele ki don ki bajop ki don ki barem ti kam dei tang ka NPP ka barem ki babon ki candidates ki rem properly. Tang ba kam lele ngampat pet ngampat postmortem ya kata ka result ay nga shwa bangan lek kirani ki pat mak lajong kwali ai ku blai ki namar ki don tension candid. Let me go and speak to them please. I'll come back and get a proper view from the entire NPP party and then we will brief you accordingly at the correct time. Thank Was 30 and the total cumulative votes was 84. For the third round of counting for the 29 Mukundro Assembly constituency, Shri Bantin Darindo of the PDF received 1704 votes and his So happy to for this result. I thank the people of my constituency. Sun election bila Punjab am tip show dangdon na em ki kenthay na shaway. Akarmen ba at least menta ka kanti na East Khasi Hills lani na Jainti Hills at least ngidi banyo gilong kumi ki banwan chapo assembly. Makani ka seng ka don koi ka seng ka badang Schmidt Thumai ka Voice of People's Party ka baya khundong the hapo ka constituency ka jong pi malangi phais ki constituency ki ong bakala tak bahaya kiwi ki party kani ka election ka mamta hadukan no ka jimi jong ani ka party ha constituency jonga ka klem don ka impact kum kata ti kum ha maulai nga shu snow level ngin saya le postmortem ha ngin saya pet namar arlai seat pi job pakna ki MLA ru 4 la ban thau por kai I kani ka de ka jing bakla jongi kan shakani ka than jongi ngim ji don ka wei ka mandate nya Haria iwe lala ki jong ki party lala ka jong ka mon tikani kan sa panjanjara ka por bangi thau sarkar but ki political parties klem ka jing mon jong ki ru kin hab bait banyele ya thau party ba ki wei pat ki parties ki bah ka jing shishala da don tang ka wei ka seng don kam ban le chu kumanta ngatharai kata ka BJP kan sa ai rong ser bat lada hab yelet tin rei bandang ala te phi jing shishala mut banum yele kan kumta tambah kapharia kum ni tingin ong syu kum numo kuble shibon ka ong prin dan kit bok riang ipio ana Will simul ya print kan?
Jerik. Marvin, sila niya. Cake ba? Em kadon ka jimbaklah ni yang tay kata tengam patnang matnongi haban le assessment meng sesin.
Penhun Constituency of Independence with 1466 and the total constituency votes was 187. And in the none of the above is 37 and the total constituency votes in the none of the above was 89. That was the round 2 of the 16th East Shillong SC Assembly Constituency. Now we come to the round 3 of the 16th East Shillong SC Assembly Constituency. Ajoy Nonghum of the All India Trinamool Congress with 88 and the total constituency votes was 169. Manuel Badwar of the Indian National Congress with 895 and the total constituency votes was 3739. Dr. Maisel Amperin Linda of the National People's Party with 2070 and the total constituency votes was 4917. Romeo Kirarani of the People's Democratic Front with 28 and the total constituency votes was 55. Wankitpok Poshna of the Bharatiya Janata Party with 724 and the total constituency votes was 2052. Abner Medan Faryat of the Voice of People Party with 451 and the total constituency votes was 1517. One Penhun Constituency of Independence with 32 and the committee votes and the total committee votes was 219. And in the none of the above is 102 and the total cumulative votes in the none of the above for this round was 191. That was the round 3 of the 16th East Shillong SC Assembly Constituency. Ladies and gentlemen, this is the round 3 of the 19th South Shillong Assembly Constituency. This is the round 3 of the 19th South Shillong Assembly Constituency. Jan Andrew Lindo Nongkavi of the All India Trinamool Congress with 188 and the total committee votes was 800. Sambo Shulai of the Bharatiya Janata Party with 2712 and the total committee votes was 8920. Venisha Pierre Maulong of the Indian National Congress with 214 and the total committee votes was 744. Danny Ramsey of the Voice of the People Party is 489 and the total committee votes was 2430. Angela G. Ringat of Independent with 349 and the total committee votes was 1284. And in the none of the above, the total committee votes of this round was 325. That was the round 3 of the 19th South Shillong Assembly Constituency. Now we come to the round 4 of the 19th South Shillong Assembly Constituency. Jan Andrew Lindo Nongkanri of the All India Trinamool Congress with 476 and the total committee votes was 1276. Sambo Shulai of the Bharatiya Janata Party with 3131 and the total committee votes was 12051. Venisha Pierre Maulong of the Indian National Congress with 205 and the total committee votes was 949. Danny Ramsey of the Voice of the People Party with 77 and the total committee votes was 2507. Angela G. Ringat of Independent with 289 and the total committee votes was 1573. And in the none of the above, that is Nota, the total committee votes of this round was 399. Ladies and gentlemen, that was the round 4 of 19th South Shillong Assembly Constituency.
and gentlemen, now we come to 21 Nong Tamai ST Assembly Constituency. In the round four of the 21 Nong Tamai ST Assembly Constituency, Farida Shisha Karbamor of the Indian National Congress with 159 and the total counted votes was 559. Charles Pongrove of the All India Trinamool Congress with 1589 and the total counted votes was 4752. David Kasati of the Bharatiya Janata Party with 410 and the total counted votes was 2404. Jasmine Mary Lindor of the National People's Party with 313 and the total counted votes was 1460. Gemino Mauta of the United Democratic Party with 1,1000 and the total counted votes was 4098. Winston Tony Lindor, Voice of the People Party with 996 and the total counted votes was 3016. And Wankip Kupar Karunot of Independent is 23 and the total counted votes was 70. In the none of the above with 64 and the total counted votes in the none of the above of this round was 250. That was the round 4 of the 21 Nong Tamai ST Assembly Constituency. Ladies and gentlemen, this is the 5th round of the 14th Prathamakra Assembly Constituency. This is the 5th round of the 14th Prathamakra Assembly Constituency. Alexander Laluhek with 1407 and the total committee votes was 8746. Wilshine Langs is of the Indian National Congress with 953 and the total committee votes was 6220. Raymond Basayamoy of the All India Trinamool Congress with 5050 and the total committee votes was 228. Rocky Head of the National People's Party with 447 and the total committee votes was 3226. Megon Grace Center of the Voice of the People Party with 1123 and the committee votes was 5012. Jubanglang Karbiki of Independent with 6 and the total committee votes was 90. Rok Pariat of Independent with 2020 with and the total committee votes was 69. And Samparlang Dingdo of Independent with 17 and the total committee votes was 157. And in the none of the above is 35 and the total committee votes in the none
kindly proceed to the counting hall of your respective constituency, especially the 14th Bitharam Assembly constituency. I repeat once again, may I request all the videographers to kindly proceed to the counting hall of your respective constituency, especially the 14th Bitharam Assembly constituency. Thank you. CPM Trinamool. Movement officer of the 17th North to kindly report to the counting hall of 17th North immediately. Moving officer of the 17th North Shillong to kindly report to the counting hall of the 17th North Shillong immediately. Videographer of the 14th Bitharam kindly report to the counting hall of 14th Bitharam immediately. I repeat once again, videographer of the 14th North 14th Bitharam kindly report to the counting hall of Bitharam immediately. Videographer of 19th South Shillong to kindly report immediately to the counting hall of 19th South Shillong. I repeat, videographer of 19th South Shillong to kindly report immediately to the counting hall of 19th South Shillong. May I repeat once again? May I request all videographers to kindly proceed to the counting hall of your respective constituencies. May I remind all videographers to kindly proceed to the counting hall of your respective constituency immediately. May I request all the videographers to kindly proceed to the counting hall of your respective constituencies immediately. Thank you. Yeah, yeah. Sim. Sim baik. Itu Jerry kan? iPad mainnya Honda iPad no semua pak like no pak jadi sih jadi untuk Jadi lain. jadi orang pukul barang Sini. Murai. Ram George. Ram. Apa kelar kayak rumah TMC tu lihat.
Kelah itu MC. Alai buat. Baik, sudah. Joku. Kira sudah kat nyubur. Yang ti. Nama yang ini nama. Tamu reming. Tamu. Subscribe semua. Tamu Roni. Kalau tamu Roni dah. Bicara apa sih? Cepat. Anu kan? Nomor last round tu jago semua. Kali je. Last round perlu dia lahir tam. Kongres dia atas lahir. Kemana? Dari bu dia pengar lahir kongres tu. Lahir dia semua. Kemana apa? Stay punya dia juga. Banyak dia. Banyak. Major kiri job. Kermoi lah langsung. Taram. Tajok. Beli matam Roni. Tam laja. Tam laja. Ah, tak. Macam. फ्रीक्वेंसी मैच हो सकता है देखो दोनों फ्रीक्वेंसी बोलो Jadi buku ni ada PDF tu dong. Kita point condition like खोला ना Player pergi batuk kempang lewat air. आम्ही आज पोलो ग्राउंड आहे ठीक आहे Bukan malah yang nyaman Pak Arif. back extender Tak kapra untuk Pandai ni besar soal tayo ke election itu. Saat इसमें नहीं है तो इस kawan. Oh, udang likas susu. Acok. Sembor kan komen sembor. Harwe hajar bu. Udang dan hiang, udang kwe, udang tak. Ini dia yang dia. Ya, jujur simbek. Baro. Mana? Ini pekerjaan tu. Tik yo ile antu. Penuh dia, baik intan dah. Pergi. Masalah ngambur bersimi. Ada pahan tu tu hop. Jadi bapak ni asli layak tu. नमस्कार আমি বাংলার ফেসবুক পেজে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি বাসু মেঘালয় বিধানসভা Nama kada pun dah kena judging hand apa? Untung kuat eh. Ada action confusion tak? Ini 7 round ke 4 finalize. Ini tinggi hadu ke 6 round ni. Itu juga sosok. Ini 6 round. Dia ini bicara peserta ni semua saja. Lanjut. Story. Apa kaki waktu nak beli ni?
Ranikor mau perbuat pra confirm nanti apa nanti তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবি berselong san moklang moklang patang tang long dang tam Paham na tu. Oh, merobon. Jom merah. Oh, Dr. Bom. Jom ke? দাঁড়িয়ে গোয়াতে ত্রিপুরাতে Tang barang juga. পাশাপাশি মেঘালয় সরকার Dr. Bom tu lah. Mana? Orang Bangunan tamu Runi সেই Raja. জায়গা সেই বিজেপি বিরোধী যে ঐক্য Hangnim tan ikon kana Runi. নেই করবে Mana sih? Bawa bos mana? লাগে রাজনৈতিক সমীকরণের কতটা Hangnim belum neban. শাসক দল যাদের সরকার এই মুহূর্তে একাধিক Takin long buat lain. Mentar memang mungkin iki রাজ্যের বাইরে Hangnim belum buat kubari bohong. আবারও নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে যদি এভাবে Kowel. করে Nangit beli kowel mana kuda. Nget. তখনই বোঝা যাবে এবং এই যাবতীয় Ni hamil ni Daniel. আপনাদের নজর রাখতে হবে Ni hamil ni Daniel. ফেসবুক পেজে আর শুধু ফেসবুক পেজ নয় রিপাবলিক বাংলা বা ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা নজর রাখতে পারেন দিনের সমস্ত Daniel. Daniel. Saidul Syah je. আবার